Please. File a memo. I'll reduce to 10,000 rupees, 15,000 rupees. Reduce ಮಾಡ್ತೀನಿ 10,000 rupees ಕಟ್ಲಿ. Please. File a memo. Petitioner voluntarily appears. Therefore, out of the bailable bond amount, comma, in a sum of rupees 25,000 is sought to be reduced by the petitioner by giving remission. Out of 25,000 rupees, 15,000 rupees is given remission as the petitioner has voluntarily appeared. Balance sum of rupees 10,000 bond amount is to be paid by the petitioner today itself. ಮುಂದೆ ಏನು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ? Each time we will grant. I don't have file. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 19ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? 1 year. 3 months 217 ಅನ್ನು 304 1 year and 1,000 ಇದೆ. 1 year. Yes, madam. ಏನ್ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದ? ಏನ್ ಓಡಿಸ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ಯೋ? ಯಾವ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿ ಜನನ್ನ? ಎಂತದಂತೆ? Kannada ಬರಲ್ಲ. I don't know. ಏನ್ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? Tamil. ಎನ್ನ ವಂಡಿ ಓಡಿಂಟಿರ್ಕೆ? ಎಂತ ವಂಡಿ? 10 wheel ಲಾರಿ ಎನ್ನ ಆಯ್ಡ್ತಿ ಅನಕ್ಕೆ? ಪಿನ್ನಾಳೆ ವೀಲ್ಕೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ முன்னாடி வா, மைக்ல சொல்லு. சார் நில்சு வண்டி வந்து மாறி நீங்கள் காடி நிக்கிறதா? அவன் வந்துட்டு அடிச்சிட்டுனா பின்னால இருந்து அடிச்சிட்டுனா முன்னாடி முன்னாடி இருந்தா எங்களை வண்டி எங்கே வச்சிருக்கே? ரோட்ல சைடுல சார் நேரா வந்து ஆறு என்ன சொல்லிருக்காரு ஸ்கெட்ச்ல? ரோடு மேல வச்சிருக்கே, ஹைவே மேல காடி நிக்காதன்னு தெரியாத உனக்கு? எதிரில் வண்டி வந்து சார் நான் நிறுத்திட்டேன். எதிர வண்டி வந்தானா நீ என்னதுக்கு நிக்கிற? ஸ்டேஷனரி காடி அது அங்கே பார்க் பண்ணி நின்ற ரோட்ல பார்க் பண்ணாது, ஹைவேல காடி பார்க் பண்ணாது. அவனுக்கு என்ன தெரியும்? ராத்திரியா அடிச்சிருந்து சாயந்தரம் எத்த மணிக்கு? 5 மணிக்கு. என்ன மழை வந்திருந்தா? அப்புறம் என்ன ஆகுறது? பாத்தியா எல்லாம்? 3 months. If you want, I'll reduce. 3 மாசம் போயிடணும் ஜெயிலுக்கு. ஆவாதன்னே 1 year. 3 மாசம் போறேன்னு இப்பதான் ஃபைசல் பண்றேன். அவருக்கு என்ன பார்க்கணும்? யார் வந்திருக்காரு உங்ககிட்ட? என்ன மச்சாவா? தம்பியா? வாடா. உனக்கு ಕನ್ನಡ ಬರದಾ ಲೇದಾ? ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ನಂತೆ, ಅವ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. 1 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. 1 ವರ್ಷದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ನಿಂತಿದ್ ಗಾಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಬಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡು. 3 மாசம் போயிடணும். 3 மாசம் போயிடுன்னு சொல்லுவான். ಸರಿ. I'll see the evidence. ಸರ್ ನೀವ್ NOC ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಫೈಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅವನೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಾಗ. ಅವ್ನ್ ಕನ್ನಡ, ಅವ್ನ್ಗೆ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಯ್ತು, ಇನ್ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಸರಿನೇ, ಬಟ್ ಸರ್, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ has been filed against him. Vehicle has been parked on the highway without proper indication, would amount to negligence. 279 is requirement. Opposite coming vehicle, having not spotted this vehicle, has hit the vehicle and he lost his life. The vehicle was placed on the road and you can see the sketch. That is the thing. So since he was not directly involved and attributable negligence is there, I am ordering 3 months imprisonment instead of 1 year. It's up to you whether you want to take chance or not. Because we have to see the medical records also. ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ? ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರೋನ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 year ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. Whether he is intoxicated or that. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು? ಕೊಡಮ್ಮ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಮ್ಮ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು short accommodation, please. I am not prepared. Please. ಪಾಸ್ ಓವರ್. Please, madam. When he is ready, I don't understand what are you up to? That's sorry. The punishment.
ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ Nothing doing. opportunity may be given to. Sir, suppose if your brother is the victim, will you say that? Touch wood. If your brother is the victim who lost his life, will you say that? His fault is there or not is required. I had to- Charge sheet is there, 2 courts have convicted. Barkoli. Please, No, I am confirming 1 year. If these type of arguments are there, if no sensitivity for the person who lost a life for nothing, I understand, it is not. then what is the meaning of this? Taken NOC and convicting the person who is innocent or not, I am not, they studied the entire paper. Please, Who prevented you to study the papers? just last 9th he has given me, he has brought NOC. Sir, for an, Not fair on my side as an advocate, without reading the paper, I am giving a conviction to the innocent or the. you are not giving the conviction. 2 courts have already given the conviction. You are not the person to give any conviction to him. Please understand this. Please. Don't plead all these things. Are you the judge? No, please, my lord, that is Then not, that is not. What is the meaning of you are giving the conviction? Not What is the meaning of you are giving the conviction? to the extent. All of- right, I'll adjourn it till tomorrow. You get prepared and argue the matter. Next week, List tomorrow. next week. If you are arguing today, well, Allow. if you are, no, sir, the matter is of the year 2019, incident is of the year Year, my lord, 2014, my lord. 14. 10 years, a person who lost his life in the road traffic accident is not able to get the justice. And you want to plead only on behalf of the accused. Argue today by 2:30. I will not grant even for tomorrow. Next tomorrow, No, please. no, why should I? Why should I? For 10 years, a person is not having the justice. That in a simple road traffic accident case. Admittedly, he has parked the vehicle. He has told before the court on the road without proper indication. And he has told it was raining.